Mercy Atieno and Terry Kimani are friends living in the same neighborhood. Both are mothers, each of one baby. Their friendship stems from a common story. Nishangu mimi nilikuwa nataka kusomea ni beauty ya dressing. Sikapata vile tulikosana na babangu, hataki kunisikiza vitu kama hizo. Anaona bado ndamlet down vile nilimlet hiyo siku nyingine. Nakumbuka 2014 nikimaliza shule ndio ilikuwa first time yangu kutoa mimba, na ilinibidi nitoe juu ya situation ya wazazi wangu. Juu nilikuwa na imagine struggles zenye wamepitia. Mimi mwenyewe nimesoma kishida shida. Mwenye alinipea mimba pia kaniruka mara ya kwanza. So ikaniforce nika-join group ya mademu wengine wanajiita Magwangi. #ni Magwangi. Mademu wale hawana form mtaani. Yaani au kazi yao ni kuzurura, kuhustle tu venye wanajua. So mabeshte zangu waliniintroduce kwa mwenye anatoa mimba. Hiyo ni mimba ya kwanza. So walinipeleka kwa mama mwingine wa kienyeji. So venye tulienda hawakusema ni kutoa mimba, walisema ni kuosha tumbo. So ukiwa na mimba hata akikupea hiyo dawa, anafanya nini? Inakuosha tumbo, inaosha mtoto, inatoka. Nikiwa high school form 2 niligetigi ball na nilikuwa nimepewa na chali yangu, alinirukaga. Sasa ikabidi siwezi raise mtoto, sina mbele wala sila nyuma. Ikabidi niende ni get abortion. Ilikuwa about 5 months. Kwenda kwa chemist tuka-communicate na mwenyewe chemist. Akaniambia nirudi jioni. Nikarudi jioni around kitu saa 3. Tukaingia ndani, akanikianga dawa. Na huku chini kunikia dawa, akanipea tena nyingine nikameza, akaniambia niende kwa nyumba. Sasa around kitu aliniambia itatoka about 12 hours. Kufika 6 asubuhi tumbo ikaanza kuniuma, but mtoto alishindwa kutoka. Hiyo hizo amplicord zilikuwa maga. Sikutaka kujua. Juu nilikuwa desperate. Nikiangalia hardship yenye wazazi wangu wanapitia. Babangu analewa. Mamangu nikiangalia venye ana struggle. Ilinibidi. Ilikuwa 2013 nikiwa form 2. Ikabidi ni drop out shule. Juu nilipeanga bola, akaniruka vitu kama hizo. Akasema si yake, ikabidi tu ni juu siwezi raise mtoto peke yangu na mimi sina mbele wala nyuma. So sikuwa nimejipanga. Shule ilishia hapo. Kapata hata tulikosana mpaka na babangu juu hiyo. Sasa nikaanza nika change tu. Nikaanza kuwa tu mkali. Kwa vile walikuwa wananiambia nirudi shule, nikakataa. Sasa ndio nikaanza kuingia historia urambo. Hivyo ndio sisi tunaita ama demo wa mtaa. Wenye wanatembeanga tu hivyo. Kila mahali unaenda, bash, ukosi. Unajua niko form 2 adole pia iko juu. Sasa sisikii mtu wote, naambiwa kitu mimi ni kichwa ngumu. Ingine nikatoa tena 2016 ya pili. Na 2016 nilitoa tena 2. Juu sasa nilikuwa pia naona mamangu anapitia hardship. Nikasema acha tusaidiane. Juu nikiangalia pia siblings zangu, mamangu benye ana struggle. Father yenye analeta tutosha na tuachia 100. 100 ni nini? So nilikuwa nafanya, yani nilikuwa sasa Magwangi, unajua anaenda na kijana yoyote. Ndio nisaidie tu madhe. Yeye hata pia yeye hakukuwa anataka kujua yani penye hiyo do inatoka. Juu namsaidia. So nakumbuka tena ya 4 ilikuwa 2017. Ndio ya 4 ndio. So venye nilienda iliniletea shida. Nilidhani nitakufa. Ya 4 karibu iniue. Sijui alinipatia dawa. Yani hata mimi sijuangi nini nilifanyika. Unajua kishazoea kitu unajuanga haiwezi enda mbaya. So mimi venye nilikunywa mimi nilijipata tu nimepelekwa FHOK unconscious. Nilikuwa naona ndadedi, vitu kama hizo ndakufa, tutakufa si wote, vitu kama hivyo. Sasa ndio kabidi tu niende osimbio. Their plans to terminate the pregnancies came at a cost. Vile boli yangu ilikuwa 5 months to 6 months. Aliniambia nimpeni ni 7K. Ilibidi niuze vitu zangu. Unaona kama vitu za shule, vile nilika mingi home, kitu kama dictionary, kamusi, viatafisi zangu, ndio nigetiodo. Mpaka nikauza bag na nikauza uniform.
ndio nikapata hizo do. Sana sana anasemanga ni 1000, but ukienda unegotiate anaweza kupatia hata na 300 ama na 500 kama kujui. So unajua sisi tulikuwa tushakuwa customer. Sasa alikuwa anatuuzia na 300. But yeye ajuangi aim yao madem. Juu wewe umekuja kumwambia mimi nataka dawa kuosha tumbo. Tumbo yangu inanisumbua. Yeye atafanya nini? Atakupea. Juu anajua labda uko na shida na hiyo ndio kazi yake. Lakini sisi tulikuwa tuna misuse. Juu obvious ukimwambia ni ya kutoa mimba, atakupea. These two young women are lucky to have survived the experience of terminating a pregnancy. They are unafraid to speak. Sasa unaona, wacha tu nikwambie ukweli, unacheki area yetu, dema akiwa na ball, chalia mruke, yeye afikiria ingi kitu kingine. Yeye anafikiria ngatu kutoa. Sasa unasikianga mtu anasema kama ni mbaya ni mbaya, kama Mungu amepanga utakufa hiyo siku, anakuambia mimi nitakufa tu kama Mungu amepanga. Lakini niko na Mungu hivyo tu. Tuna believe mademu wengi, hiyo ni Kenya wameka kwa akili. Wanatoa ile ya 6, 7, 8. Hiyo ndio hauko at risk sana. Lakini hii ingine nilitoa kama ni ndogo. Juu niliona sasa CV yangu inaharibika mtaa. Nikasema acha nitoe kama ni ndogo, nisijichome pia sana. Although nilikuwa nishajichomea. Juu na imagine ukitoa mimba 5 months, si kila mtu anajua uko na mimba. Ukishamtoa una nini? Si anatupwa kwa sewage, kwa choo. This near-death experience was not easy. It has its fair share of weight on the girl's conscience. Nilikuwa nafikiria tu nikufe. Juu at first wenye walikuwa wamenileta, yani nilikuwa nimejichomea tu. Nilifeel guilty. Nikasema God, ni maisha gani nimeishi? Ni poverty imefanya nimekuwa mtu kama huyu. Wa kuabort wa kufanya nini? Yani nilikuwa najichukia. Juu nilikuwa nalau wanaume wanicheze, unaona? Juu ya kupata do. At that time sikukuwa na hiyo akili, kuna family planning. So nilijichukia. Hata nilikuwa naambia Agri, si uniache tu nikufe. Agri akaniambia hapana. Akaniambia hapana, nataka wewe ukuwe role model kwa madem pia wanakuja kama wewe. Nataka nikufundishe pia wewe wafundishe. Juu wakiona at least mtu mmoja ama wawili atachange. Tunaongea na teenage girls 15 to 19 then 20 to 24. Tunaambianga ndio unaweza kinga ball, but pia kuna magonjwa. Nikamwambia kama ni lazima, siwezi wakazia. Hii ni kitu iko. Lazima mpitie kama teenage girls. Kuna condom. Nikamwambia pia mnajichunga, jua wanaume wa sahi wanaweza fanya nini? Wanaweza toboa. Na kama uwezi na kama ni ngumu, abstinence. Mimi waambia eri abstain kuliko kupata STIs, gonorrhea, vitu kama hizo. Na mimi siogopangi kuambia, naambianga mimi nilijimes. Na siwezi taka pia nyinyi mpitie life yenye nimepitia. Chukua pills, injection ikikushinda, tumia kitu kingine. At least ujikimu, ujipende, love yourself. Jua wanaume wana maana. Watakupea mimba na wakudamp. The Family Health Options Kenya clinic in Kibra has been seeing the other side of abortions, the complications. They have found themselves offering post-abortal care, which is more often than not emergencies. We get us from 17 and above. And sometimes you even get 15 years. They come in with some complications of infections. Some of them, they come with bleeding. And then some of them, they even come with incomplete abortions, which makes them even to bleed much more. There was a time last year, we had a girl who came here, but by the time she came, she was already in shock. So we referred to Mbagathi, but she passed on. By the time they go to most of these hospitals, they are not reported as abortion kind of cases. So some of them, they go to the clinic. By the time they go there, even the doctor who is going to see them, they don't even report it was an abortion. So in that process, some of them, they miss that diagnosis. Venye nilianda nilikuwa unconscious. Alichukua hiyo chance yake. Alinipatia dawa ya kutoa hizo uchafu. Walinisafisha. Juu nilikuwa naumwa na tumbo. After that,
kunipea bed rest, nisifanye kitu yoyote. After that alini cancel, akaniambia kuna kitu inajita family planning. We ni demu mdogo, mbona risk maisha yako? So nikamexplainia situation yenye nilikuwa, hiyo group yenye nilikuwa, na venye mabeshte zangu pia wamekuwa kufanya unsafe abortion. So alichukua hiyo chance yake akaniintroduce kwa family planning. So at first nika-ignore venye alikuwa anasema, juu alikuwa anasema ukitumia family planning utazaa vitu mingi. Sikuwahi fikiria, rumors zilikuwa zina spread ti family planning labda inakunonesha, zina clot pal pamoja, utakuwa bouncer, utakosa shape, vitu mingi. So mimi nilikuwa nasema wacha nikae tu na hii konde yangu kuliko ninaona ni lose shape yangu. So kuna wale wajanja, unajua kuna wale wanatukanga wewe go down na atumia akili zake. Unapata mtu anatumia P2 lakini hakwambii, anakwambia mimi naendanga hivyo. Wewe fala unamfuata. So unaonanga wewe unashinda ukiget ball ya get. So unajua ukiwa kwa bad company ufikiriangi. So hata ungefikiria kitu kama hiyo, wewe mwanaume labda angekudanganya anatumia condom, angetoboa. Unaona kitu kama hiyo. Sasa pia walikuwa nasema mwanaume akitumia hizo vitu akupendi. Hivyo ndo venye wanaamini. So ailinkingi kwa akili yao mara mingi. Most of the young girls, when they come for the family planning, they need to explain themselves why you're using family planning, and yet you don't have a family. They come alone. And then just in case if they have to come with somebody, they come with their friends. Abortion is not illegal, as it were. Abortion is restricted in Kenya. The Constitution, Section 26(4), provides for circumstances under which women can access abortions legally in this country. And what that provision says is that a trained health professional must form an opinion on whether a woman needs an abortion to save her life or to address health concerns that might require her to need that particular abortion service. The Health Act also has the same provisions that say that abortion in this country is allowed under certain circumstances. So abortion is not illegal. It is just restricted, and it is the obligation of the trained health professional to form an opinion when a woman needs abortion under the circumstances that are allowed by our law. In September of 2012, the Ministry of Health in Kenya, in collaboration with various stakeholders, had developed the standards and guidelines for reducing morbidity and mortality from unsafe abortion in Kenya. This is now a matter in court following its withdrawal. It wasn't very clear at that point the reason for the withdrawal of the guidelines. In the letter, it vaguely stated that it had come to the ministry's attention that the guidelines were being misused, but without any clarification as to what that actually meant. And later on, it then came to our attention that some of the reasons included that there were questions around stakeholder engagement and involvement during the process of coming up with the guidelines. The World Health Organization defines unsafe abortions as those carried out by unskilled persons or those carried out in environments that do not meet the medical standards of safety. In Kenya, it is estimated that over 300,000 abortions occur every year. In 2016, for example, data by the Ministry of Health indicated that over 68,000 women and girls were admitted in various hospitals for abortion-related reasons. A majority, 40% of these women, were between 25 and 34 years. Teenagers accounted for 16% of these numbers. Unfortunately, 2,600 of them died, and we know that unsafe abortions is one of the major reasons for maternal deaths in Kenya after bleeding, infections, high blood pressure in pregnancy, and delivery-related complications. There is limited access to services across the board as far as abortion is concerned. So information on prevention of unsafe abortion, access to safe abortion itself, where it is within the provisions of the law,
And in some cases, it also results in an impact on access to post-abortion services, which in most circumstances are emergency services and should be provided whenever a woman presents with post-abortion complications. But because there's this environment of stigma, fear, confusion, then even women who have post-abortion complications tend to opt out of not going to health services because they are afraid, or if they do go to health facilities, are treated with stigma. And the Constitution of Kenya says that every person has a right to life. And that life starts at conception. So this baby who was in the mother's womb is a person. The minute you bring what you are calling safe or unsafe, you have killed the baby. While the debate rages on, Dr. Jean Kagia, a consultant obstetrician and gynecologist, believes that there is a better option to unplanned pregnancies than their termination. Even if they physically go through it without a problem, psychologically, they will go through a lot of trauma. There'll be depression, there'll be drug abuse, alcohol abuse, there'll be guilt, there'll be everything that they go through. I had to deal with very many girls who came and women who came with abortions, whether they are spontaneous or whether they were induced. And what I saw in each of them were faces that were in agony, depressed faces, in pain for the loss of the child. And I thought it would be good to do something to aid that kind of an agony. The pregnancy they are carrying is the only thing that comes between them and the love of the people who look after them. So they had no choice but to remove this offending factor, which was supposed to be the pregnancy. So we noticed that, we recognized that an unplanned pregnancy is a social problem. And for it to be effectively sorted out, we need a social solution. So rejection requires acceptance. She chairs a mission to temporarily rescue young girls and give them a nest to perch in until they safely deliver and can go back to society. This is a rescue Kyotas. What we see with the girls is that they are confident that having had that pregnancy should not change their lives. If they are in school, they are ready to go back to school. The whole program we have rescued now 120 because a new one has just walked in today. They need accommodation because they have nowhere to go. They need love. They need acceptance and embracing and encouragement that, this is not the end of your life. Don't even end your life. We'll take you, we'll give you a home. And we have to do a lot of counseling and we have to show them love. And by the way, we don't charge a single cent. So they can't say we can't come because we don't have money. No, we just give them accommodation and love. And then we facilitate antenatal care using the existing health institutions around, like the health centers for antenatal care and a safe delivery in a hospital, which will be well equipped in case they need any surgery, because many of them are young. Over 60% of them are under 18. And they have all their medical problems when they are giving birth. The parents who usually, or guardians who throw them away, usually have a very short temper, anger. But that anger doesn't last very long. Because by the time the girl has left this place and has gone back home, because by that time now we connect with the parents, they are ready to take the girl back home. They want their grandchild. They say, "Ata ya aliruka kichwa." She got annoyed. We didn't even do anything bad to her. Women find themselves in very difficult places with very difficult decisions to make. As you rightly point out, women need abortion services for a variety of reasons. And when they do need those services or feel that they need those services, what we should be providing is a safe environment for them to be able to make those decisions and to be able to have a health provider actually tell them the different options that are available to them in terms of an unplanned pregnancy that they might be sitting with. And may I tell you what an opinion of a health care provider is, because I'm a doctor? If you come to me and you want me my opinion, I've got to ask you what you are suffering from. Then I examine, I test, and I say, oh, you are quite okay. That pregnancy has no risk. You can continue with it.
But if it is not growing or has died, I can tell you, no, this one, although you wanted the baby, we have to terminate. That's what you call an opinion of a healthcare provider. There's really a dearth of information, so people really don't know when they are entitled to access legal abortions, and this often results in maintaining the status quo before the 2010 Constitution, which was a very high number of unsafe abortions, and people resorting to unsafe abortions with, non-registered providers to provide those abortions. The impact on health workers has been, an interference with their obligation to provide quality health services, because as a result of the withdrawal of the guidelines, medical providers and professionals were not really sure what this meant, and it resulted in a chilling effect. So health providers will tend to rather opt not to provide the service just to be safe. Because in addition to the withdrawal of the standards and guidelines, there was also a memo that was issued that actually, threatened health professionals with professional and criminal sanctions for attending trainings on safe abortions and for, using a drug that is used in medical abortions. The minute they feel that that girl should be given contraceptives, in other words, let that girl become as immoral as she wants, but don't let her have a pregnancy. They don't sit them down and tell them, it's not only a pregnancy you get. There are other diseases. You could actually terminate your life before you get there. But even when it comes to abortion, really, you're telling her you can abort. What is she going to be in another 15, 10 years? Will she be a mother herself? Nakumbuka tena 2018, June, nilienda huko. Nilikuwa nimekubali sasa nieke juu niliona hata irio family planning kuliko venye na risk maisha yangu na abortion. So nilikaa nikajifikiria. Kurudi kunipima, akapata niko na mimba. Hiyo ni June. Hasa akaniambia Masi raundi usijaribu kutoa mimba. Alini cancel kabisa, akanitia mpaka manases wenye wanafanya kwa hiyo facility. Wakani cancel, wakani guide. Juu nilikuwa desperate. Nasema mamangu ajiwezi. Mimi pia naleta mzigo ingine. Ndio maana nazitoanga, sio kupenda kwangu. Akaniambia Masi, Mungu ako na wewe. Na tuko na wewe kukusupport all throughout. So nilitekio chance, nikazaa mtoto wangu, sasa yako 7 months. Na bado ataka na struggle, at least nasema ni better kuliko hiyo abortion yenye nilikuwa nafanya. Juu bado nilikuwa na suffer inside bila kujua. So venye nilizaa, aliniambia, sasa uko ready kuweka family planning. Hata sikukuwa na objection. Nakwambia nilimpea mkono mara hiyo. Nikamwambia nieke. Nilimwambia nieke. Sitaki tena maneno ya abortion. Unaona hii mtaa yetu, wasichana siku hizi wamechanuka. Yaani hii mtaa wasichana wamechanuka. Unapata hata mtu wa 15 years anatumia hata family vitu kama hizo. Anakuambia mimi siziza nihangaike vitu kama hizo. Anatumia family sasa siku hizi wanachukua ama unapata mtu anatumia pills ama mtu pia amekiwa implant vitu kama hizo. Anasema mimi badala kuhangaika nipate mimba mtu aniruke, afadhali nitumie shindano ama nitumie pills. Nilikuja nikapata mtu mpoa. Ako willing amenisaidia, ndio maana hata sikufikiria tena kufanya abortion. What are the fathers doing now? They are the ones who are destroying the girls. You look at the society. They come and tell you there's a new term now at a sponsor. Somebody goes, they have a lot of money, they get a young girl, an innocent girl, they involve them in immorality in exchange for money. Unaona hii area yetu kizana vijana wengine, vijana wamezoea starehe. Unapata mwingine kazi yake ni kukula mogoka, vitu kama hizo miraa. Sasa ukienda kumwambia kitu kama anakuambia mimi siko ready kulea, wewe jipange vile utafanya na kupemba kado. Wewe ndio inabidi unajiasolia, unajishughulikia. An environment of stigma really does place women in a double vulnerable position where and might I also add that sometimes women are placed in situations of unplanned pregnancies because of reasons such as sexual violence. And yet they are found with no option because they feel victimized when they want to have conversations about the options that are available to them in terms of dealing with these particular pregnancies. We need to get to a point where
the society realizes that men need to take up their responsibility of not only providing for their families, but also protecting them. So that if he goes somewhere in the university, he doesn't see those children as girls to be exploited. He sees them as his daughters whom he needs to help. So this whole issue is multifaceted. When you deal with health situations via criminal sanction, that also results in a lot of stigma. So we know from not just this country, but other countries as well, that where you have a restrictive environment, it usually makes discussions around abortion extremely stigmatized, extremely controversial, and it limits access to services for women. No girl gets pregnant alone. They say that a big man or a small boy or somebody, but they are mature enough. A lot of the obligation really falls on the Ministry of Health and on government to ensure that there is enough information within the public space in our communities around prevention of unsafe abortions. And then there's adequate information throughout communities, health sector, on when legal abortions can be provided to women. And then there are enough systems in place to actually make it possible for women to access abortion-related services, be it prevention, be it safe abortion services, be it post-abortion care, when those services are required. And actions such as withdrawing standards and guidelines, causing confusion within the public space in terms of the information that is given out are problematic. And they then result in exactly that we do not see a reduction in the number of unsafe abortions. Might I add that the very purpose of the standards and guidelines was to address the issue of unsafe abortions in Kenya. So it's a high time as a nation we realize that we have to be responsible and not just take shortcuts, because there have implications for them so many years to come. If we are serious about addressing maternal mortalities, we cannot ignore unsafe abortions. All efforts to have the Ministry of Health comment on this story went unanswered. Dr. Masi Korir for Health Digest, KTN News.